поднимаем руки вверх и махаем, махаем. Нормально машем, чё, блин, как дохлики, а? Они долго думали и не знали, что подарить. Но затем... Мы долго-долго думали и решили подарить цветы. Да вы мало думали, дарите эти букетики. 90 лет, вот настоящие цветы. Ребят, на день рождения Сладория я решила подарить стул. Какой стул? Им нужна новая тумбочка! Эй, бедолага! Кто бедолага? Мы сейчас принесем! Black or white.